Hi guys, good morning. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi facciamo torta di mela. Today we want to do cake. Ampo cake. Ingredients: ampo, sugar, 120 grams of sugar, 3 eggs, 250 grams of flour, 30 grams of oil, normal oil, and 1 packet of baking powder. Guys, this is the ampo I use. This is small. We need 2 ampo, big one or medium size, but I don't have big one at home. I have this small one, but I use 3 for this recipe. I already sliced mine. You can see this. I sliced this with dice. I sliced this long one to decorate the up. Ragazzi, io ho usato mela. Questo mela io c'è quello piccolo a casa, non c'è grande o media. Tu puoi usare 3 di questo. Se tu c'è quello media o grande, usa 2. Io ho tagliato mio e qua. And a pinch of salt. Sale, un po' di sale. Adesso andiamo. I already sliced mine because I don't want this video to get long. Ho tagliato mio perché io non voglio che questo video è troppo lungo. Metti a bume qua. Now we have to put the white part of the egg here and the red part here. Let me wash my hands, guys. Uniamo un po' di zucchero insieme a quello bianco. A bume. We have to add a lot, just a little sugar inside this white part so that we will whisper it. Fuliamo.
is very light. On lasciato liquido. This is the white part, because we want to mix it later, so no need of okay. This is the yolk. Quello a bume. Oie. Zucchero rimasto, sugar. Put the yolk, oil, and the remaining part of the sugar. So we want to fry it now. Now our baking powder, I want to add it inside the flour. Non so lievito, metti insieme farina. So we have to add it a little by little. So we'll put a small. Okay. Now guys, we have to put our pinch of salt. Mettiamo il nostro sale, il nostro mela, our apple we slice as dice inside. Okay. Now mix everything together. Adesso mescoliamo tutti insieme. Hello guys, I forgot to tell you people, when you slice your apple down, you have to put lemon juice so that it will not go black. If not, it will go black before you finish your work. Ragazzi, io mi ho dimenticato per dire, quando tagli a mela, lascia lì, devi mettere succo di limone, così non vai scuro prima che finito il lavoro, poi è diventato scuro tutto. Now we have to put our white egg. Adesso mettiamo il nostro albume. You have to mix everything together. Adesso giriamo, mescolare verso basso, alto.
da basso verso alto, da basso verso alto. To mix everything together. Gently. It's set. Now we have to put it in our baking pan. My baking pan is already set. I put baking paper and you with oil and flour so that it will not attach when it's done, so that it will be easy for you to take out. Adesso mettiamo il nostro pan teglia. Io ho messo carta forno oliato farinata, così non tacca quando pronta. Facile per uscire dopo. Now we have to put our cake inside the pan. If you don't have mixer, you can use your hand as well. Se non c'è mixer a casa, tu puoi usare mano, fa tutto, frusta normale. A mano per fare tutto. Non serve che devi essere mixer a casa. Doesn't need to have mix at home. You can use your hand as well. Okay. Just do it like this so that the hair inside the cake will be up. Mettiamo così tutte aria dentro e uscire fuori. Now we have to put the remaining ample on top of the cake. Adesso mettiamo mela sopra di tutta. It's like decoration, no? I have to put it on the hob so that they will see it. If you don't, you'll see the ample on top of the cake. That's they call it ample cake. You see it now with the lime juice, it's still white. Or if you don't put lime juice, it will go black. Se non metti limone prima che tu finisci tutto, è diventato scuro. Visto ancora bianca come se fosse appena tagliata. Already on my oven, when you are doing this, you have to on your oven so that it will get hot. It's 180 degrees up and down, normal oven. Sceso mia forno statico sopra sotto. Chi non sa cosa significa statico, sopra e sotto. Funziona quello sopra sotto e 180 gradi. Depende of your oven,
Dipende che forno ce l'hai a casa, se è troppo caldo o non caldo abbastanza. So you have to decorate it up with ample. Voila. Then on top of the cake now, just a little sugar. Put it like this on top of the ample, so that when it's done, it will be nice and beautiful. Sopra di questo totale, un po' di zucchero, metti sopra di quello mela qua. Okay, we have to bake it now. I say 100 degrees and 20 or 25 minutes. Depend of your oven. You can even bake it with 30 minutes. Adesso mettiamo forno statico 180 gradi per 25 o 20 minuti, anche 30 minuti, dipende che forno ce hai a casa. Andiamo. Hello guys, after 30 minutes my cake is ready. Dopo 30 minuti mia peta è pronta. You can leave it to cool before you take it out of the pan, or you can easily to take it out also. Adesso 30 minuti è pronto tutta. How do you know? Maybe sometimes because of your oven, maybe 20 minutes or 30 minutes it will not ready. How you will know, how you will use to know that it's ready or not? Just take this kind of stick, it's like toothpick, just put it inside to look. If it's stained, you will know that it's not done yet. If it's dry, you will know that it's done. It's okay. Per sapere se è pronto o no, tu puoi dopo 30 minuti magari tu forno non troppo calda o troppo bassa. Per sapere tira fuori con quello bastoncino, metti dentro. Se tira fuori ancora sporco, tu sai che non è pronto. Se è bella pulito, tu sai che è pronto, tu tira fuori. Ok? Thank you guys. Grazie ragazzi per aver guardato questo video. Se ti piace questo video, non dimenticate per pollice su e iscrivermi al canale. Grazie, bye bye. Ciao guys. Hi guys. If you like this video, don't forget to give a thumbs up and subscribe on my YouTube channel and press the notification button so that anytime we upload new video you will receive the alert. Thank you guys. Bye. Like we take the cake off now, and you see the finished work. Yeah, yummy. Okay guys, bye bye. We'll see you on our next video.